Hi everyone. This is the first video of the Ask Luca Anything series. I posted something on Facebook asking people to, the title says it all, ask me any question that comes to their mind as far as language learning is concerned. You can click on the link below if you want to subscribe to my Facebook page. And thank you anyway, everybody. I was overwhelmed by the response. There were so many of them, so I decided to choose between the most voted. And here we go. Now I just jotted down a couple of notes, and I'm going to read the questions from this paper. So Montse Palafox, I hope the pronunciation is correct, asked me, do you think that you were born with the ability to be a polyglot, or you become a polyglot by the time? Please, she asked me to reply in Spanish. Entonces, voy a responder en español. Bueno, antes que nada, quería decir que es evidente que cada persona es diferente y que ciertas personas se encuentran en condiciones más o menos favorables, internas y externas. Lo que quiero decir con interna y con condiciones internas y externas es que las condiciones internas son, por ejemplo, una persona tiene más talento para una cosa específica, en este caso los idiomas, porque nació así. Mientras que las condiciones externas, por ejemplo, son condiciones como vivir y nacer en una familia multilingüe o en un entorno multilingüe donde se puede utilizar muchos idiomas. He conocido, de hecho, a muchas personas que se encuentran en esta condición. Antes que nada quería decir que la cosa más importante no es mirar a los demás, es decir, él tiene más talento que yo, sino mirar a sí mismo. Esa es la cosa más importante. Como individuos y como personas, si hablamos nuestra lengua materna bien, y casi todo el mundo o todo el mundo habla su lengua materna bien, podemos aprender cualquier idioma. Eso es cierto. Me gusta decir que somos como un piano, o sea que hay algunas personas que saben tocar ciertas teclas y tienen ciertas teclas más fuertes. Y hay personas que descubren cómo tocar el piano antes que otras. Pero aunque algunas personas tengan más o menos talento para algunas cosas, eso no significa que nosotros no podamos hacer lo mismo o no podamos ser políglota. El punto principal de la respuesta es que cualquier persona puede llegar a ser políglota. El problema principal no es tanto de centrarse en, por ejemplo, libros, en métodos, sino en el estilo de vida. Yo estoy convencido de que el estilo de vida es lo que cuenta verdaderamente. Para darte un ejemplo, lo que hago yo, ya algunos años decidí cambiar mi vida y empezar a trabajar con los idiomas. Quería que los idiomas sean parte integrante de mi vida. Y entonces tomé una decisión. Se trata de tomar decisiones en la vida, ¿no? Y me decidí que quería trabajar con los idiomas, y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Entonces, en mi vida laboral utilizo unos cuantos idiomas, pero no solo es una cuestión de trabajar con los idiomas, sino también de utilizar los idiomas en tu vida diaria. Por ejemplo, y esa es otra elección que he tomado, es de vivir con extranjeros. Entonces, en mi microentorno me levanto a la mañana y tengo que hablar inglés, o me gusta hablar inglés con una persona holandés, porque vivo también con una chica holandesa, y además salir con extranjeros, salir con tus colegas y hablar otros idiomas. Entonces, cada día hablo una cantidad de idiomas que sería impresionante para una persona, entre comillas, normal, pero es absolutamente normal para mí porque es una cosa que hago diariamente, y cualquiera de nosotros puede hacer absolutamente lo mismo. Entonces la respuesta es sí. Hay algunas personas que tienen un talento específico y natural para algunas cosas, pero esto no significa que tú, yo y los otros no podamos llegar a ser políglotas. Solo es una cuestión de tomar las decisiones correctas y justas para ti. On to the second question in English. My question is by Jan Schatz. My question is, how do you stay motivated when learning a language? I understand motivation is the key, and every once in a while when studying a language, something happens and the light switch flips. For example, take someone who's studying German per se.
They meet a Moroccan and his perspectives change, and now he becomes interested in Sahara and wants to learn Arabic. This is just an example, but I just want to know how to keep up with it, and if you can answer in English, that would be great. Thanks. Okay, so I'll reply in English. I like saying that a good start is half the battle, as they say. So when it comes to motivation, it's not just something that you do along the way, but how you start is a very, very important point. A lot of people, myself included sometimes, start with a lot of enthusiasm, but then this enthusiasm, force, and will to learn the language wears down very quick with time. It might be even a matter of 2 or 3 weeks. Why does that happen? The reason why that happens, I believe, is that a lot of people start with unclear goals and unclear reasons. I like thinking about intrinsic and extrinsic motivation. Extrinsic motivation is the motivation that is, as the term says, extrinsic, which is outside of you. So, to give you a concrete example, if you don't have a clear idea of why you want to learn a language, and you hear your friend at the bar, you know, I started learning Spanish, it's amazing, everybody's learning Spanish, and you start learning Spanish because you heard your friend saying that he started learning Spanish, that's an extrinsic motivation. It's not very strong, because you might actually start learning the language, but then you tell yourself, but you know, I'm not that motivated, you know. Every person is different, so it reacts differently according to the situation, etc., etc. That's an extrinsic motivation. It's not very strong. But if for some reason, let's suppose that you go to Spain or you go to South America and you meet very interesting people and you see interesting places and you eat great food and you try to talk to the natives, and then you come back and say, this is the language I want to learn. That makes a huge difference, not only at the beginning, but also along the way. Even if you start with an intrinsic motivation, this doesn't mean, unfortunately, that your motivation will not go down. I think for everything in life, our motivation is how our brain is wired, actually, goes down after a certain time. But the secret is that if you want to keep your motivation up, you have to find some way to pull it back up at certain intervals of time by finding something that you are interested in. Let me give you an example. For me, motivation mainly comes from people, but not only from people. So if I'm learning a language and all of a sudden I find it difficult, I would say, for example, Japanese, which is a very difficult language to learn, and it requires a lot of energy. Even a short conversation in Japanese on the street, for example, might pull my motivation up. Now, you might say, it's difficult to find a Japanese on the street. Even here in Rome, you might find tourists. But if you don't live in Rome, which is a rather cosmopolitan city, you can always use the internet to connect with people, you know? And if you have a chance, if you either don't like talking to people when you're still learning a language, you can simply go to the country, if you have the chance, and have an experience there and actually absorb the colors, the images, the people, the food, exactly as I've just come back from Portugal. I know Portuguese, but I would say that if I didn't know Portuguese, that's a language I would learn after going to Portugal, because it's an amazing country. They all have the memories of this country that actually want me to start a language. And if I had started learning Portuguese, I would be inspired to learn it even better, to talk to people and understand. So make sure that, to wrap it all up, make sure that you start well with strong reasons and strong objectives, and then make sure that on and off, every 3 weeks, every 2 months, depending on you, everybody's different, you make sure to pull it back up by doing something that inspires you. Now, on to the last question, which is going to be, is Joan Wallace, I don't know how to pronounce it, I'm sorry if I pronounce it wrong. Do you practice each of your languages every day? And how much of your time per day is devoted to your personal language study, in English or French? Je vais répondre en français parce que je viens de donner une réponse en anglais. C'est plus intéressant, je crois. Alors, la chose la plus importante, c'est de donner une définition, de définir ce que ça signifie, en fait, étudier une langue. Non, la question ici, c'est combien de temps est-ce que tu dédies chaque jour ton apprentissage des langues?
Alors, tout d'abord, j'aimerais bien dire que pour moi, il y a 3 phases dans l'apprentissage de langue. Et ce qu'on fait dans les différentes phases, c'est très important et ça fait une différence. Par exemple, il y a la phase de l'apprentissage, quand on commence à étudier une langue. Il y a la phase de la pratique, quand on commence à pratiquer la langue. Et il y a la phase de vivre la langue. Pour donner un exemple, quand on commence à apprendre une langue, on peut décider par exemple de dédier 30 minutes ou bien 1 heure ou bien 2 heures à cette langue. Mais on s'aperçoit qu'au début c'est assez difficile parce qu'on ne connaît pas la langue. Donc on dédie par exemple, comme je disais, 30 minutes, mais pas trop de temps. Mais l'énergie que ça requiert, que l'étude d'une langue requiert, est assez élevée. Donc on est fatigué après 30 minutes parce que la langue est totalement inconnue. Mais quand on commence à pratiquer la langue, c'est-à-dire on a déjà des bases de la langue, on peut commencer à étudier, à apprendre un peu plus, donc on peut dédier plus de temps et on peut investir moins d'énergie parce que la langue est moins inconnue, entre guillemets. Et quand on commence à vivre une langue, c'est-à-dire on arrive à un certain niveau et qui permet de parler, d'écouter, de comprendre, bien, de vivre cette langue, le temps, on n'en pense plus. Tu penses plus au temps que tu dédies à cette langue délibérément parce que tu es en train de vivre cette langue. Donc ce que je fais, pour répondre à ta question, normalement quand je commence à apprendre une langue, je dédie 30 minutes à cette langue. À ce moment-là, je ne suis pas en train d'apprendre de nouvelles langues, mais je vais bien en fait apprendre le hongrois. Donc dans quelques mois, je vais commencer le hongrois. Et mon emploi du temps va plus ou moins à se dérouler comme ça. Je vais dédier 30 minutes au hongrois et je vais pratiquer donc 30 minutes, 1 heure, parce que c'est un peu plus facile, aux langues que je connais un peu mieux, comme le japonais et le polonais, mais il s'agit encore de langues que je ne connais pas tellement bien que je peux les parler sans problème. Donc je dois dédier un peu de temps à ça aussi. Et je vais vivre dans toutes les autres langues. Donc c'est-à-dire que pour les langues que je parle très bien, ou les langues avec qui je travaille, comme l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, bien sûr l'italien, ma langue maternelle, l'allemand, c'est des langues que je parle. Le hollandais aussi, parce que j'habite en fait avec une fille hollandaise, donc c'est des langues que j'y pense même pas, je pense pas à autant, je les vis. Je vis avec elle et grâce à elle. Et je pratique les langues que je connais à un niveau intermédiaire, donc c'est-à-dire le polonais et le japonais, et je dédie 30 minutes, 1 heure à la langue que je suis en train d'apprendre. Donc, en ce qui concerne l'apprentissage de langue, en fait, je passe pas trop de temps à étudier les langues, je passe plus de temps à vivre les langues et bien sûr à améliorer les langues. Parce que le problème principal d'un polyglotte, c'est-à-dire une personne qui parle plusieurs langues, c'est en fait de garder, c'est pas seulement d'apprendre de nouvelles langues, mais de garder et d'améliorer les langues qu'il connaît déjà. So, this was the third answer. Thank you very much for watching the video, and please, if you can, click on tell your friends to click on the link below, and to also to share this video if you want to and if you appreciate it. And soon the second video of this Ask Luca Anything series will come out. Thank you very much. Bye.